ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഗോഷ്യൻ കർവേച്ചർ കാണാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ലോക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി നമ്പർ 6. Let S be a compact, connected, oriented and surface in Rn+1. Then the Gauss-Kronecker curvature capital K of P of S at P is non-zero for all P belongs to S if and only if the second fundamental form Sp of S at P is definite for all P belongs to S. Okay, the second fundamental form SP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വെയ്ൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ് LP at P of S. Okay, so this SP of S at P is definite for all P belongs to S. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ capital K of P is non-zero for all P belongs to S if and only if this SP is definite. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക SP is definite for all P belongs to S. ഓക്കെ, SP is definite means നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? SP of script SP of V which is greater than 0 for all P belongs to S, or SP of V which is less than 0 for all P belongs to S and for all V belongs to SP. ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നോർമൽ കർവേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ K ഓഫ് V ഈക്വൽ ടു SP ഓഫ് V നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ഓൾ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഓൾ V ബിലോങ്സ് ടു SP. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹാവ് this one, that is the second fundamental form, that is SP of V is equal to the normal curvature of S at P in the direction V. Okay, so normal curvature K of V. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? This is equal to SP of V എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ അസംഷന് SP of V is definite എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ SP of V definite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SP of V greater than 0 or SP of V less than 0. Okay, or we can write SP of V is not equal to 0 for all P belongs to S എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോർമൽ കർവേച്ചർ ഈക്വൽ ടു SP of V. This is non-zero. This is for all P belongs to S. Then we can write, so this implies K of V is non-zero for all V belongs to SP. This is small K of V. Okay, so SP is definite for all P belongs to S. Then the normal curvature small K of V equal to SP of V which is non-zero for each direction V belongs to SP. Okay, so in particular all principal curvatures at P are non-zero and hence so is their product K of P. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് K of V non-zero എന്ന് കിട്ടി. This is small K of V is non-zero for all V belongs to SP. So in particular this means Ki of P, all principal curvature at P is non-zero. This is for all I, or this is equal to capital K of P. Capital K of P എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി product of small Ki of P, product of principal curvatures at P. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗോസ് ക്രോണിക്കർ കർവേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ K ഓഫ് P എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതെന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോൺ സീറോ എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
this is non-zero. Okay, so we have k of p is non-zero since k of p equal to product of principal curvature. Okay, now conversely assume that k of p is non-zero, capital K of p is not equal to 0. This is for all p belongs to s. Okay, then we have a theorem number 4. There exists a point p naught belongs to it such that sp naught is definite. Okay, on each compact oriented n surfaces in Rn plus 1 there exists a point, say p naught, okay, such that the second fundamental form sp naught at p naught is definite. That's the theorem. So by this theorem we have a point p naught in S such that sp naught is definite. Okay, now suppose sp naught is positive definite ആണെന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്യാം. Okay, sp naught is positive definite. So suppose sp naught is in fact positive definite. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we arrange the principal normal curvature as k1 of p less than or equal to k2 of p less than or equal to etc less than or equal to kn of p. Okay, so we have the minimum principal curvature k1 of S is positive at p naught. In Karnada, sp naught is positive definite. Okay, but minimum principal curvature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് this one? നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓർഡേഡ് k1p k2p എക്സെട്ര knp എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ k1p നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് k ഓഫ് v. പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ k1നെ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് k ഓഫ് v എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ട് sp നോട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്, നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് k1 at p naught is positive. Okay, now since small k1 from S to R is continuous and S is connected and k1 is nowhere 0. Why? Because we have k1 from S to R is continuous and S is connected. Also capital K of P is non-zero. നമ്മൾ assume ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Gaussian chronicle curvature. This is for all P belongs to. So this not equal to 0 means this implies K1 of P, small k1 of P is non-zero. Okay, so this implies k1 of P is positive for all P belongs to S. Okay, so k1 must be everywhere positive. Hence all the principal curvatures are everywhere positive. Okay, so this implies ki of P, small ki of P, which is greater than 0 for all I. Okay, so this means ki of V is greater than 0 means normal curvature. K of V is greater than 0 for all V belongs to SP. അപ്പോൾ ഇത് greater than 0 ആണെങ്കിൽ our SP of V is greater than 0 for all V belongs to SP.
Okay, so this means this script SP is positive definite. Okay, so we have SP is positive definite for all P belongs to F. Okay, now if SP naught ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള SP naught is positive definite എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിട്ട് ഇനി if SP naught is were negative definite, a similar argument with K1 replaced by the maximum principal curvature Kn would show SP is negative. So this that means if SP naught is negative definite, similar argument with K1 replaced by the maximum principal curvature Kn. So this would give that SP is negative definite for all P belongs to S. Okay, so that means SP of S at P is definite for all P belongs to S. Okay, so this completes the proof of the theorem number 6. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സസൈസുകളുണ്ട്. അതിൽ ചില എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നോർമൽ ഫൈൻഡ് ദ നോർമൽ കർവേച്ചർ K of P, അത് കാണാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് ക്രോണിക്കർ ആൻഡ് മീൻ കർവേച്ചർ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഗോഷ്യൻ കർവേച്ചർ കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ 12th ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.